Yeah. Yes. Yeah, sir. Will Earlier, I used to visit Om Chaitanya Hospital. Yes. So I know sir's name. I know you, sir. तर तुमची किती आता वर्ष- सध्या ऍक्सेसला आणि आकाश हॉस्पिटलला ना. तेजस्विनी मॅडम, आवाज क्लिअर येतोय ना, म्हणजे सरांचं टॉक साठी? हो एकदम क्लिअर. हा नाही, राईट नाव दे हॅव नॉट ओपन दॅट काहीतरी गेट ओपन करतात ते. सो देन वी कॅन सी द ऑडियन्स. बेटा फक्त लाईट आली तर एकदा चहा कॉफी नंतर घेतो. Hello, doctor. नमस्कार. He is also Armstrong. येस. हे डॉक्टर सुनील बोलले. आपण भेटलोय आपण कुठे आता पण तुमचे मॅक्झिमम फोन चुकून मलाच येतात तिथले. मी सांगतो ते सर वेगळे. तसंच एक कोलंबिया झाले की युरो सर्जन आहे, इट्स नेम सरनेम, आणि ते चित्तून मला येतं तर अरे म्हटलं मला. म्हणजे ऍक्च्युअली त्याशी मी तुम्हाला फोन केला नाही, म्हणजे पहिला फोन मला तर यायला लावायचा होता की तुझ्या ओळखीचे आहेत, पण तो डायरेक्ट तुम्हालाच लागला. माझ्या ओळखीचा काही प्रश्न होता, पण सरळ आपण पेढी भुजबळांमुळे आपण भेटलेलो होतो 2-3दा. शिवाय करता एक्झॅक्टली. म्यूट वर आहे मॅम तुम्ही. हा, त्याची आपण अटेंडन्सला अलाउ करूयात मला वाटतं, सो दॅट नेक्स्ट 2-3 minutes we can start with the session.
स्टार्ट केलंय मॅम. She is a life member. Yeah. So GPA has life member like MBBS, allopath, ophthalm, dental, then BHMS and DAMS. These three, the stream. हाँ. फ्रायडे OTD असतो. हो का? 5 केस होत्या. सेनापती बाबा. हॅलो. नेक्स्ट मिनिट होती ती उद्या. हॅलो. येस. हाँ बोला मॅडम. तर मग ते टायमिंगच बसला. जी हाँ. हाँ. आप इनफर्टिलिटी ग्रुप पर है क्या? Hello. Yes. Actually, yeah, I have been getting phone from Mumbai and other from two other cities. Actually, there is a. I mean, I don't know. They're having issues. They can't join the meeting. Actually, whatever you have shared now, the password has been shared earlier and the username, so they are getting confused. So I told both of them that the username is below the password. Can you? I understood that there has been a little confusion about the link message. Right? Can you share? जिनका आपके पास फोन आता है, can you share the newer link with them? New link to the others. हाँ, मी पाठवली आहे बघा ग्रुपवरती पण. मी एक मिनिट तुम्हाला कसं परत पाठवते? नाही आहे माझ्याकडे. I'll just share it with them. अपॉइंटमेंट नाही मिळत म्हणजे नाही सर भेटत ते कुठलं तरी म्युन्सिपल हॉस्पिटलला जातात आणि त्यांचं स्वतःच
वेबिनार इज 100% देयर, अभी तक चालू नहीं हुआ है, लेकिन वो लिंक पे जाइए, अब चालू होगा। एक 5 मिनट में, 5 मिनट। ओके। I think we will start another sir. हो त्या जॉईन झालेले आहे आधी. जोशी सर नाही ठीक आहे, मी माझं झालं, तुम्ही अच्छा हा तू माझ्या बाकी सगळं स्लाइड झालं. त्यांना वळवणकर मॅडम एकदा कन्फर्म करूया. मॅडम वळवणकर मॅडम, हॅलो हॅलो वळवणकर मॅडम, मॅडम यू आर देयर? Yes. Okay, now I will start. So we are starting the meeting. Yes. Actually, I have been getting calls from few doctors that they are unable to join. So I was just talking to one of them only. फक्त लिंक पाठवा त्यांना, they will join. हा मी तसंच केलं आता, जो तुम्ही पाठवलेला सेम मेसेज फॉरवर्ड केला. करेक्ट. या 4-10 झालेत ना, मग आपल्या ते जॉईन झालेले. या so we will start, and Mr. Siddharth, I'll do recording at my end so that it will be easier for me to upload. Sure. Yeah, thank you. Okay. Good afternoon all. I, Dr. Sriram Doshi, welcome you all for today's study circle lecture. It is given by well-known ophthalmologist Dr. Pritam Bhujbal sir. He will speak on common eye problem. And its management, clinical management. Now I hand over charge to GPA President Dr. Rupa Agarwal, and welcome sir to the GPA family. Good evening all. First of all, wish you all a very Merry Christmas, and गीता जयंतीचाही आज विशेष दिवस आहे, तर या दोन्ही दिवसांच्या बाबतीत सगळ्यांना खूप साऱ्या शुभेच्छा. We all general practitioners, we keep treating our patients from head to toe, and so we are not expert, but yes, we are always in search of learning newer and different things about all different systems of our body, all different organs. And on the same line, today we are going to go in the field of ophthalmology, where we are going to have a very wonderful session with ophthalmologist Dr. Pritam Bhujbal sir. To conduct this session, we have our own member, Dr. Tejaswini Valvankar madam. So without further delay, let us move ahead and get into the eyes of the subject. I request Dr. Joshi sir to introduce Dr. Tejaswini madam. Thank you, madam. Now I introduce today's convener, Dr. Tejaswini Valvankar madam. She is MBBS at Bharatiya Vidyapeeth University Medical College, EMS Emergency Medical Service, KM Hospital Pune, DOMS Institute of Pune, life member of Indian Medical Association, life member of GPA, life member of POS, life member of MOS, life member of AIDS, life member of chairman of Chaitanya Medical Foundation, Tejaswini Nursing School. Now I hand over charge to Dr. Tejaswini Valvankar. Madam. Hello everyone. Good afternoon. Am I audible? Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Speak now. Yeah. Hello. Merry Christmas. Hope you all are doing well.
we have dear friend Dr. was going to talk about my problems and the clinical management in our daily practice. So let's all mute our audios or speakers during the session. So introduction, Dr. Bhujbal, an informative session. Kindly post your question or any questions in the chat box. And to introduce Dr. Bhujbal sir to all, and it gives me a great pleasure because he is a renowned practicing general and pediatric ophthalmologist at Senapati Bhavna Road. He has pursued his graduation from Pravara Medical College and his post-graduation as FCPS and MS from JJ Hospital, Mumbai. He has done long-term fellowship in pediatric ophthalmology and squint management from the esteemed institute, that's Shankara Netralaya, Chennai. He has also pursued fellowship in oculoplasty from Clinical Neustadt, Germany. He is working as a visiting surgeon at Asian Eye Hospital, Akash Eye Hospital, and Ahmedabad Mercury Specialty Hospital. He is an expert in complicated cataract surgeries and squint management. So it's an honor to have him as a speaker. So let's all have an informative lecture ahead, and let's hear him out on the common ophthalmic problems and for general practitioners and their management. Thank you so much. Good afternoon, everyone. I'm not disturbing you this afternoon, disturbing your sleep. Anyways, thank you very much, GPA, for giving me opportunity to speak to you, everyone. The general practitioners are the front warriors whenever patient has any problem from foot to toe, from head to toe. So they approach the general practitioner first, and then from general practitioner's consent, they visit the consent specialist. So it is the biggest faith that patients still have with the general practitioner, and they are the main backbone of this medical fraternity. So today I have made very simple presentations of these few most commonly coming conditions with which the patient comes to you, the ocular conditions with which the patient come to you and take treatment, and what you should see and what you should prescribe, or when you should refer, that we will discuss in the slideshow. Presentation. All right, so starting with common eye problems, we will first see a small list of the problems that we have every day in your OPD. The first comes is trauma. Next is headache associated with refractive errors. Third is the lid swellings, which you often confuse what exactly it would be. Fourth are the infections, and sometimes to rule out in between those eye infections. Next is the vision diminishing condition called as cataract. The next is squint, that again has many cosmetic issues the patient has. And lastly, with the patient having a lot of diabetic patients you see every time in your OPD, the retinopathy concern also we will discuss. I will talk in English as well as Marathi so that it will be simpler for everyone to connect to. First is trauma. Then in trauma we have two types of trauma. One is the penetrating injury, which is with sharp object. कुठल्याही प्रकारचा चाकू किंवा एखादं हुक किंवा असं कुठलाही एक डोमेस्टिक इंजुरी सुद्धा कधी कधी शार्प इंजुरीज असतात. सो दॅट कम्स अंडर पेनिट्रेटिंग इंजुरी. नेक्स्ट इज द ब्लंट ट्रॉमा. विशेषतः खेळताना क्रिकेटचा बॉल लागणे, बॅट लागणे, किंवा काही ठिकाणी इन स्मॉल फाईट्स हँड फिस्ट त्याचा डोळ्याला मुका मार लागणे कम्स अंडर ब्लंट ट्रॉमा. सो आय शेअर अ पिक where I operated this child with lead trauma with a hook while just taking out some material from the storage. वरच्या माळ्यावरून काही काढताना तिच्या डोळ्याला हुक लागलं, आणि शी वॉज सो लकी
की ते फक्त लीडला हे झालं, इनसाइड आय इंजुरी वॉज नॉट देअर. पण lead injury was so massive that it has to be corrected in all this kind of thing. And the next picture you will see is after lead suturing, after 2 months she get a good lead elevation, and the injury is also covered. Small mark will always be there because it was a bigger the closure of the wound. पण for the to give message to general practitioner in this case की अशा प्रकारचा ट्रॉमा झाल्यानंतर आयबॉलला आत काही लागले का हे आपण पाहू शकता. त्याच्यामध्ये आपण प्युपिल एक्झामिनेशन करू शकता आणि आयबॉलचं प्रेशर थोडंसं हाताने बघू शकता कम्पेअर करून दोन्ही डोळ्यांचं. इन दॅट केस फक्त लीड इंजुरी असेल तर आणि छोटीशी जर फक्त CLW सारखी असेल अराउंड 1 सेंटीमीटर और सो, तर इवन जनरल प्रॅक्टिशनर कॅन टेक द सुचर्स विथ 50 और 40 नॉन ऍब्झॉर्बेबल सुचर लाईक प्रोलिन और सिल्क. त्यासाठी ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट कडे पाठवावं लागेल असंही काही नाही. परंतु जर आयबॉलला आत इंजुरी नसेल तर हे तुम्ही नक्कीच अशा पद्धतीने तुम्ही सुचर्स घेऊ शकता, त्यात काही प्रश्न नाही. सो ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमामध्ये लीड इंजुरीज मोस्ट कॉमन आहेत आणि ज्या की बेसिक लेवलवर तुम्ही मॅनेज करू शकाल. इतकी मोठी इंजुरी असेल तर मात्र डेफिनेटली यू नीड टू रेफर टू अन इन्स्टिट्यूट ऑर ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट टू टेक फर्दर केअर. ब्लंट ट्रॉमा खूप कॉमन आहे आपल्याकडे. क्रिकेट आपला सगळ्यांचा आवडता खेळ आहे आणि बहुतेक सगळेजण कुठल्याही प्रकारचं प्रोटेक्शन किंवा काय हे करत नाहीत, कारण आपण कुठेही आपल्या जवळपासच्या ग्राउंडवर याच्यावर खेळतो. तर त्यामुळे अशा वेळेला जेव्हा बॉल क्रिकेटचा बॉल जो आहे तो बऱ्याचदा पेशंटला डायरेक्ट हिट होतो आणि मग त्याच्यामध्ये जो मार लागतो त्याच्यामध्ये ट्रॉमा व्हॅरीज फ्रॉम एक जस्ट बेसिक सब कंजंक्टिव्हल हिमरेज, त्याच्यामध्ये एक छोटीशी रक्तवाहिनी कॅपिलरी ब्रेक होते आणि ते रक्त थोडंसं पसरतं डोळ्याच्या आउटर कोटमध्ये, आत शक्यतो काही झालेलं नसतं. सो दॅट हिमरेज तुम्हाला लगेचच लक्षात येईल की रक्तस्राव आणि एखाद्या इन्फेक्शन मधला डोळा लाल होणे हा साधारण फरक आपल्याला लक्षात येऊ शकतो इव्हन ऑन टॉर्च लाईट. आणि तेव्हा त्याच्यापासून ते आतमध्ये मार लागल्यानंतर लीडला सूज येणे, तुम्ही फोटोमध्ये पाहू शकाल की कशा पद्धतीने डोळा काळा पडतो, त्याला इकायमोसिस असं म्हणतात. रक्त साकळलेलं असतं जे इव्हेंच्युअली मेडिसिन्स आणि इतर सगळ्या कोल्ड कंप्रेस वगैरे आपण देतो ब्लंट इंजुरीला आणि त्यांनी ते सगळं कव्हर व्हायला एक साधारण 7-8 दिवस लागतात. ब्लंट ट्रॉमाचं आपल्याकडे पेशंट आल्यानंतर ऍज अ जनरल प्रॅक्टिशनर तुम्ही काय काय पाहू शकता, तर तुम्ही सर्वात प्रथम प्रश्न त्यांना हा विचारा की वेदर द पेशंट हॅज डिमिनिशन ऑफ विजन. जर डिमिनिशन ऑफ विजन असेल तर येस तुम्हाला त्याच्यामध्ये थोडंसं पाहायला लागेल, कारण की बाहुलीला धक्का लागल्यानंतर एक प्रकारे डायलेटेशन होतं बाहुलीचं, त्याला ट्रॉमॅटिक मायड्रियासिस असं म्हणतात. तर ते डायलेटेशन झाल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला थोडंसं दिसायला ब्लर दिसू शकतं. बट अशा प्रकारे जर विजनची कंप्लेंट असेल तर तुम्ही नक्कीच ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टचा मदत घ्यावी हे पाहण्यासाठी की पाठीमागे रेटिनाला किंवा आतल्या काही स्ट्रक्चरला काही जखम झाली आहे का. सो पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा आणि ब्लंट ट्रॉमा हे दोन्ही आपण आता डिस्कस केले, जे की ओपीडी मध्ये पहिल्यांदा जनरल प्रॅक्टिशनर कडे पेशंट धावत येतो आणि मग आपण ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टची मदत घेऊ शकता. Headache is again a most common issues with which the patient come to a general practitioner. Headache has got so many causes, from hypoglycemia to something space occupying lesion to whatever to migraine. But from ophthalmology point of view, आम्ही जो headache बघतो तो we see it mostly in terms of refractive errors. आणि मग बाकी प्रेशर, ग्लॉकोमा वगैरे वेगळे त्यात हे आहेत, तेवढ्या डिटेल्स मध्ये आपण जायला नको. बेसिक जे आता आहे त्याच्यामध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह एरर्स खूप कॉमन असतात आणि ते हेडेकच्या स्वरूपात जेव्हा प्रेझेंट होतात त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं की येस काहीतरी हेडेकचं कारण रिफ्रॅक्शनशी रिलेटेड असू शकेल. सो फर्स्ट वी सी इज मायोपिया. इन सिम्पलर टर्म्स, somebody who is having minus number or who requires a minus number to see the objects clearly. Second is hypermetropia, ज्याच्यामध्ये the eyeball is smaller leading to plus number. And third is astigmatism, where in simpler terms it is called somebody who is having cylindrical number. So just to tell you what exactly these three refractive errors, we have some pictures. So myopia, now you are seeing that the incident rays of parallel light, they come to a focus before macula. मॅक्युलाच्या आधी ते प्रकाश किरण एकवटतात, कारण की डोळ्याचा आकार लांब झालेला असतो, त्यामुळे पेशंटला स्वच्छ दिसत नाही.
आणि म्हणून ह्याला आपण कॉन्केव्ह लेन्सेस म्हणजे मायनस लेन्सेस देतो, ज्याने ते प्रकाश किरण पाठीमागे ढकलले जातात आणि ते बरोबर सेंटर बिंदू मॅक्युलावरती येतात आणि त्यामुळे पेशंटला चांगलं दिसतं. सो मायनस नंबर असणारी व्यक्ती किंवा त्याला दुसरं नियर साइडेड म्हणतात, पण मायोपिया हा सगळ्यात सोपा शब्द हे प्रयोग आहे. सेकंड इज हायपरमेट्रोपिया, ज्याच्यामध्ये डोळ्याचा साईज थोडा लहान असतो, त्यामुळे येणारे प्रकाश किरण जे बुबुळ आणि भिंगातून परावर्तित होतात ते मॅक्युलाच्या पाठीमागे पडतात, त्यामुळे देखील पेशंटला भरपूर ब्लर दिसतं. तर अशा याच्यामध्ये आपण त्यांना कॉन्केव्ह लेन्स म्हणजे प्लस ग्लासेस देतो आणि जेणेकरून ते प्रकाश किरण त्यांच्या मुख्य बिंदूवर मॅक्युलावर एकत्रित येतात आणि मग पेशंटला स्वच्छ दिसू शकतं. तर ह्या दोन्हीमुळे पण त्यांना हेडेक होऊ शकेल का, तर त्याची शक्यता असते, कारण की पेशंटला हे प्रकाश किरण मुख्य बिंदूवर आणण्यासाठी खूप स्ट्रेन घ्यावा लागतो आणि त्यामुळे त्यांचं डोकं दुखू शकतं. तिसरी कंडिशन आहे ऍस्टिग्मॅटिझम म्हणजे सिलेंड्रिकल नंबर. याच्यामध्ये आपलं बुबुळ जे आहे ते एक सर्क्युलर स्ट्रक्चर आहे, ज्यामुळे त्याला 90, 180, 360 असे सगळे ऍक्सिस असतात. तर कुठल्याही एक ऍक्सिस जर वक्र असेल तर त्यातून जाणारे प्रकाश किरण हे करेक्टली पाठीमागील बिंदूवर एकत्र येत नाहीत आणि त्यामुळे पेशंटला फाईन विजनसाठी स्वच्छ दिसत नाही. किंबहुना संध्याकाळी त्यांना दिसायला थोडासा त्रास होतो ज्यावेळी बाहुली पेशंटची मोठी होते. In that case, we give them cylindrical glasses. Most of you all must have seen an ophthalmologist glass prescription. त्याच्यावर पहिला कॉलम SPH स्पेरिकल लिहिलेला असतो, दुसरा सिलेंड्रिकल लिहिलेला असतो आणि तिसरा ऍक्सिसचा कॉलम असतो. तर तो सिलेंड्रिकल आणि ऍक्सिस हा ऍस्टिग्मॅटिझम करेक्शनसाठी नंबर दिला जातो. त्याच्यामुळे ते करेक्शन झाल्यानंतर प्रकाश किरण करेक्टली मागच्या पडद्यावर पडतात, त्या स्पेसिफिक मेरिडियन मधनं येणारे, ऍक्सिस मधून येणारे, आणि पेशंटची दृष्टी चांगल्या प्रकारे सुधारते. आता आपण येतोय नेक्स्ट इश्यूज विच आर कॉल्ड लीड स्वेलिंग. पापण्यांवर काही येणाऱ्या गाठी ज्या आहेत त्या एक खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पेशंट जनरल प्रॅक्टिशनर्स कडे आल्यानंतर सांगतात इथे हे झालंय. तर त्याच्यामध्ये जस्ट 3 बेसिक थिंग्स आपण जर पाहायला गेलो तर त्याच्यामध्ये आहे स्टाय म्हणजे रांजणवडी ज्याला आपण म्हणतो, दुसरं आहे कॅलेझिऑन, एक अजून एक गाठ असते रांजणवडी सारखीच, आणि तिसरा लीड एडिमा जो की ॲलर्जीमुळे असू शकतो किंवा इन्फेक्शनच्या मुळे देखील लीड मध्ये सूज येऊ शकते. ह्या चित्रामध्ये आपल्याला अधिक व्यवस्थित दिसेल की मधलं जे पिक्चर आहे त्याच्यामध्ये यू विल सी अ डायग्रामॅटिक प्रेझेंटेशन. द अप्पर वन इज अ कॅलेझिऑन which is the ग्रॅन्युलोमा ऑफ मिबोमियन ग्लँड. आपल्या पापण्यांमध्ये झीज अँड मोल अशा काही ग्रंथी असतात आणि मिबोमियन अशा काही ग्रंथी असतात. तर ह्या मिबोमियन ग्रंथींमध्ये जेव्हा इन्फेक्शन होतं, सूज येते आणि त्याचा एक ग्रॅन्युलोमा सारखा तयार होतो जो की दुखत नाही, इट्स नॉन टेंडर, दाबल्यानंतर त्याच्यावर पेन होत नाही, तर तो कॅलेझिऑन म्हणून असतो. आणि स्टाय जी आहे रांजणवडी ती चांगली पेनफुल असते, पापणीला हात लावलं तरी पेशंट एकदम हे होतो, त्याला त्रास होतो जबरदस्त. पण मोस्ट केसेसमध्ये स्टाय जे आहे ते केसाच्या पापणीच्या केसाच्या रूटला येत असल्यामुळे तिथे फारशी जागा नसते ऍप्सिसला, त्यामुळे ते स्वतःहूनच बर्स्ट ओपन होतात आणि हील होऊन जातात. फक्त खूप जास्त जर स्टाय येत असतील, कधी खाली कधी वर अशा ह्याच्यात, तर पेशंटचे आपण काही बेसिक हिमोग्राम, ब्लड शुगर या काही एक्झामिनेशन करतो आणि अकॉर्डिंगली जर काही पॅथॉलॉजी असेल तर ती ट्रीट करतो. प्लस आपण अँटीबायोटिक मलम पण पेशंटला देऊ शकतो आणि ओरल अँटीबायोटिक्स आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन सुद्धा देऊ शकतो. कॅलेझिऑनला मात्र एकदा तो पेनलेस सॉलिटरी अशी गाठ झाल्यानंतर कुठलंही ओरल किंवा लोकल मेडिकेशन फारसं काम करत नाही. एकदमच पेशंटला प्रोसिजर लागेल सांगितल्यावर ते दचकतात आणि ते थोडेसे विलिंग नसतात कुठल्याही याला, त्यामुळे ऍज अ पार्ट ऑफ प्रॅक्टिस आपण काही मेडिकेशन देतो. पण अल्टिमेटली त्याला कॅलेझिऑन इन्सिजन अँड क्युरेटाज म्हणून एक प्रोसिजर आपण करतो. याच्यामध्ये आतून क्लिप असते, ती क्लिप आतल्या बाजूनी आपण त्या मिबोमियन ग्लँड्सला ऍक्सेस करतो आणि त्याला छेद घेऊन आतलं सगळं जे कलेक्टेड चीझी मटेरियल आहे ग्रॅन्युलोमॅटस ते क्लीन करून घेतो आणि त्याच्यामध्ये आपण त्याला नंतर पॅच करून टाकतो. तर हा बेसिक स्टाय आणि कॅलेझिऑन मधला तुम्ही पेनफुल जे आहे ते स्टाय असेल आणि कॅलेझिऑन पेनलेस असेल. कॅलेझिऑन सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये हॉर्डिओलम इंटरनम म्हणून पेनफुल पण असतं आणि नंतर त्याचं पेनलेस कॅलेझिऑन मध्ये रूपांतर होतं. परंतु जनरली पेशंट आपल्याकडे येतात ते
कोल्ड केस म्हणूनच येतात की 2-3 महिन्यापासून एक गाठ आहे पापणीवर आणि ती जात नाहीये. सो कॅलेझिऑन अशा परिस्थितीमध्ये असू शकतं, ज्याला तुम्ही ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टकडे पेशंटला पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी पाठवू शकता. आय इन्फेक्शन्स हा पण एक कॉमन भाग आहे की सर्वप्रथम मोस्ट ऑफ द पेशंट दे विजिट जनरल प्रॅक्टिशनर and they want to they expect की at that level only it should heal and it should be corrected. त्याच्यामध्ये बेसिक आपण बघतो ते म्हणजे कंजंक्टिव्हायटिस. अगदी प्रत्येक मोस्ट ऑफ अस मस्ट हॅव हॅड इट समटाइम ऑर दी अदर इन आवर लाईफ. तर त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियल आणि व्हायरल हा एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याचा एक मी पुढे स्लाइड मध्ये एक्सप्लेन करेन. आणि बऱ्याचदा असं होतं की यूज ऑफ स्टिरॉइड कधी करावा हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे प्रत्येकासाठी, की म्हणजे आमच्या रेसिडेन्सी दिवसामध्ये आम्ही असे खूप स्टिरॉइड इंड्यूस्ड कॅटरॅक्ट्स आणि ग्लॉकोमा बघितलेले आहेत, जिथे पेशंट पायरिमॉन नावाचं एक औषध जे ओव्हर द काउंटर फार्मसिस्ट कडून दिलं जायचं आणि पेशंट ते 2 महिने 4 महिने 6 महिने असं बरं वाटतंय म्हणून टाकायचे अँड देन दे यूज टू प्रेझेंट विथ स्टिरॉइड इंड्यूस्ड ग्लॉकोमा और कॅटरॅक्ट. तर माझा त्याला हे असं राहील की स्टिरॉइड तुम्ही तेव्हा वापरू शकता जेव्हा कॉर्निया स्वच्छ आहे, कॉर्निया क्लिअर आहे. कॉर्निया क्लिअर असताना माइल्ड स्टिरॉइड द्यायला तशी काहीच हरकत नाही, कारण इट हॅसन्स द रिकव्हरी प्रोसेस. मात्र कॉर्नियावर इतर काही म्हणजे केरॅटायटिस, एस्पेशली व्हायरल केरॅटायटिस असं काही आहे का हे आधी रूल आउट केलं पाहिजे. तर त्या याच्यामध्ये तुम्हाला साधारणतः स्वच्छ दिसणारा कॉर्निया आणि येणारी सूज किंवा दृष्टीत येणारा काही कमी दिसते वगैरे असे 2-3 पॉइंट्स वरून लक्षात येऊ शकेल की हे प्लेन कंजंक्टिव्हायटिस आहे. एक छोटासा चार्ट मी समोर दाखवलाय, ज्याच्यामध्ये नॉर्मल आय आपण पाहू शकता. पहिल्या चित्रामध्ये हेल्दी कॉर्निया स्क्लेरा पांढरा दिसतोय, काही ब्लड वेसल्स त्याच्यावर दिसतात आणि विशेष पाणी वगैरे काही डोळ्यामध्ये नसतं. बॅक्टेरियल कंजंक्टिव्हायटिस मध्ये लाल डोळा चांगला झालेला असतो आणि येलो किंवा व्हाईट डिस्चार्ज तुम्हाला खालच्या पापणीच्या इथे किंवा इनर कॅन्थसला मात्र तुम्हाला तो दिसेल. आणि इट कॅन अफेक्ट एक किंवा बोथ आईज आणि डायरेक्ट कॉन्टॅक्टनी कधी कधी स्प्रेड होतो. तो असा व्हायरल कंजंक्टिव्हायटिस सारखा असा तो कंटेजियस नसतो. बऱ्यापैकी इंडिव्हिज्युअल असं इन्फेक्शन आहे. याला आपण ओरल अँटीबायोटिक्स आणि अँटी इन्फ्लमेटरी आणि शिवाय लोकल अँटीबायोटिक्स दिल्यानंतर साधारण 3 ते 5 दिवसामध्ये मोस्ट ऑफ द बॅक्टेरियल कंजंक्टिव्हायटिस हील होतात. जर त्याहून अधिक काही स्युडो मेम्ब्रानस किंवा अशा टाईप वाटलं तर आपण अवश्य ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट कडे पेशंटला पाठवा. तिसऱ्या चित्रामध्ये आपण पाहू शकता की देयर इज व्हायरल कंजंक्टिव्हायटिस. मोस्ट कॉमन इट इज नोन ॲज जस्ट अ पिंक आय. एक रेड इची वॉटरी आय असतं आणि वॉटरिंग हे अगदी स्पेसिफिक सिम्पटम आहे त्याचं. याच्यामध्ये पांढरा स्टिकी डिस्चार्ज येत नाही असं पेशंट आपल्याला सांगेल, जो की अगदी क्लासिकल आहे बॅक्टेरियल मध्ये. आणि बऱ्यापैकी व्हायरल कंजंक्टिव्हायटिस दोन्ही डोळ्यांना होऊ शकतो. बऱ्याचदा त्याच्या साथ पण येतात आणि त्या याच्यामध्ये इट इज हायली कंटॅजियस, बट इट्स रिकव्हरी इज मेनी अ टाइम इट रिकवर्स ऑन इट्स ओन. यू हार्डली रिक्वायर्ड टू गिव्ह अँटीबायोटिक्स बिकॉज सिन्स इट्स ॲडिनोव्हायरल सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन. त्याच्यामध्ये काही खरं अँटीबायोटिक्स काम करत नाहीत, पण जस्ट ॲज अ प्रिकॉशनरी आपण ते देऊ शकतो. लास्टचा आहे ॲलर्जिक कंजंक्टिव्हायटिस. सो ॲलर्जिक कंजंक्टिव्हायटिसला तुम्हाला थोडंफार अकंपनिंग काही गोष्टी तुम्ही पाहू शकता. ते म्हणजे नेझल कंजेशन आहे का, सर्दी आहे का, डोळ्यांना पापण्यांना खूप सूज आलेली आहे का. बायलॅटरल सूज ॲलर्जिक कंजंक्टिव्हायटिस मध्ये बऱ्याचदा येते. लाईट सेन्सिटिव्हिटी थोडी जाणवते आणि काही स्पेसिफिक हिस्ट्री असू शकते. एखादा पदार्थ, एखाद्याचा हात डोळ्यांना लागला किंवा आधीपासून एक ॲलर्जीची काही हिस्ट्री पेशंट आपल्याला देऊ शकतो. अशा केसमध्ये आपण ॲलर्जिक कंजंक्टिव्हायटिस असेल तर त्याला मात्र तुम्हाला स्टिरॉइड आय ड्रॉप्स द्यावे लागतात आणि ओरल अँटी इन्फ्लमेटरी एजंट आपण काही देऊ शकता, कॉम्बिफ्लॅम वगैरे सारखं, आणि त्याची रिकव्हरी फारच फास्ट असते. साधारण एक दिवसभरामध्येच ऑलमोस्ट सगळे आय ड्रॉप्स गेल्यानंतर सिम्पटम्स ताबडतोब कमी होऊन जातात. तर असं हे कंजंक्टिव्हायटिस बद्दल आपण बोललो आता. नेक्स्ट कंडिशन जी तुमच्याकडे पेशंट येते विथ कंप्लेंट्स इज डिमिनिशन ऑफ विजन. मला दिसायचं कमी झालंय 4 ते 6 महिन्यापासून काही, आणि चष्मा घालून देखील खूप सुधारणा होत नाहीये. अशा प्रकारची कंप्लेंट असेल तर आपण आपल्या ओपीडी मध्ये ऍटलीस्ट टॉर्च लाईट एक्झामिनेशन करू शकता, कारण स्लिट लॅम्प हे उपकरण जनरली ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट कडे असतं. जनरल प्रॅक्टिशनर्स कडे ते उपकरण असण्याचा काही प्रश्न उद्भवत नाही. तर त्यामुळे तुम्ही त्याच्यामध्ये फक्त टॉर्च लाईटवर एक्झामिनेशन करू शकता आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हाईट रिफ्लेक्स प्रकर्षाने पाहायला मिळेल.
जो की नॉर्मल आपल्या कलरलेस रिफ्लेक्स पेक्षा वेगळा दिसतो आणि व्हाईट रिफ्लेक्स मध्ये साधारण ब्राऊन किंवा एकदम मोत्यासारखा व्हाईट म्हणून त्याला मोतीबिंदू असं नाव आहे कॅटरॅक्ट. तर कॅटरॅक्ट साठी मोस्ट कॉमन कॉज आहे ब्लाइंडनेसचं अजूनही, आणि सर्जरी ही प्रॉमिसिंग त्याची ट्रीटमेंट आहे आजही, आणि इट्स अ ब्रेड अँड बटर फॉर ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट. डॉक्टर तेजस्विनी माइट ॲग्री विथ मी. सो आणि त्याच्यामध्ये आता स्मॉल इन्सिजन कॅटरॅक्ट सर्जरी आणि फेकोमध्ये देखील आम्ही आता डायरेक्ट चॉप वगैरे अशा टेक्निक्स बऱ्याचशा इम्प्लिमेंट करतो आणि त्याच्यामध्ये खूप कमी एनर्जी वापरली जाते. आणि आयोल इम्प्लांटेशन आता आपण सगळ्याच केसेसना करतो. पूर्वी एक काळ होता ज्यावेळी आयोल इम्प्लांटेशन नव्हतं, त्यामुळे यू मस्ट हॅव सीन त्या जुन्या आजी मोठमोठे चष्मे घातलेल्या, तर त्याच्यामध्ये त्यांना इंट्राऑक्युलर लेन्स नसल्यामुळे आपल्याला +10 +12 चे ग्लासेस द्यावे लागत. आता आपण खूप हाय प्रिसिजन मॉडेलिटीज आलेल्या आहेत ज्याच्यामध्ये आयओएल पॉवर आपल्याला 99% ॲक्युरेट मिळते आणि पेशंटला पोस्ट ऑपरेशन चष्मा लागण्याचं प्रमाण खूपच कमी होतंय. सो आत्ताची कॅटरॅक्ट सर्जरी इज मोर लाईक रिफ्रॅक्टिव्ह कॅटरॅक्ट सर्जरी, ज्याच्यामध्ये आपण जवळचा दूरचा नंबर हे करण्याचा, झिरो करण्याचा प्रयत्न करतो, ॲज वेल ॲज नियर साठी सुद्धा आपल्याकडे मल्टीफोकल किंवा एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस अशा अनेक इम्प्लांट झालेले आहेत, ट्रायफोकल्स असे इम्प्लांट झालेले आहेत, जे आम्ही ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट सध्या खूप रुटीनली वापरतो आणि पेशंटना त्याचा खूप चांगला फायदा होतो विजनसाठी. सो डिमिनिशन ऑफ विजनचं साधारणतः एक 55-60-65च्या वरील जर आपल्याकडे ॲज अ जनरल प्रॅक्टिशनर म्हणून आपल्याकडे आलात, तर आपण त्यांचं टॉर्च लाईटनी एकदा हे पाहावं की किती त्या व्हाईट रिफ्लेक्स आत दिसतोय का. असं असेल तर आपण ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्टकडे पेशंटला पुढच्या ट्रीटमेंटसाठी पाठवलं पाहिजे. Squint again is called as misalignment of ocular axis in which both eyes do not move in same direction. आपले दोन्ही डोळे एका डिरेक्शनला एकत्र हलले पाहिजे. जेव्हा तसे होत नाही त्यावेळी स्क्विंटिंग आहे असं आपल्याला दिसतं. आणि मग त्याच्यामध्ये काही स्क्विंट्स चष्म्यानी करेक्ट होणारे असतात, तर काहींना ऑपरेशन लागतंच आणि काहींना आपण ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस सारखे काही हे मोडॅलिटीज वापरून पाहतो. I am sharing few of the pictures of my squint surgeries, having before surgery and after surgery. In the first picture, you can see a convergent squint. Convergence म्हणजे दोन्ही डोळ्यांपैकी एक डोळा नाकाकडे वळालेला असतो, म्हणजे कॉन्व्हर्ज झालेला असतो, म्हणून त्याला कॉन्व्हर्जंट स्क्विंट म्हणतात. आणि दुसरं आहे ते डायव्हर्जंट स्क्विंट. ह्या पिक्चर मध्ये आपण पाहू शकता की पेशंटचा एक डोळा समोर तुमच्या लाईटकडे पाहतोय आणि दुसरा डोळा मात्र कानाकडे डायव्हर्ट झालाय, म्हणून त्याला डायव्हर्जंट स्क्विंट असं म्हणतात. आणि इतक्या मोठ्या प्रकारच्या स्क्विंट्सना जनरली तुम्हाला सर्जिकल पर्याय असतो, त्याला स्क्विंट सर्जरी म्हणतात, ज्याच्यामध्ये आपण मसल्स काही मिलीमीटर मागे घेतो, त्याला रिसेशन म्हणतात, तर काही मिलीमीटर आपण त्यांना ऍडव्हान्स करतो, त्याला रिसेक्शन असं म्हणतात. आणि या दोन्हीच्या एकत्र प्रोसिजर्स करून आपण ऑक्युलर अलाइनमेंट त्यांची स्ट्रेट किंवा ऑर्थो गेज करतो. स्क्विंट मॅनेजमेंट मी आत्ताच आपल्याला सांगितली. ग्लासेस, काही स्क्विंट्स असतात जे चष्म्यानी करेक्ट होणारे असतात, त्याला अकोमोडेटिव्ह इझोट्रोपिया असं म्हणतात किंवा अकोमोडेटिव्ह स्क्विंट्स. त्याला आपण चष्मे देतो आणि त्यानंतर चष्म्यांमधनं त्यांना त्यांचे डोळे सरळ दिसतात. ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस काही प्रकारच्या स्क्विंट्स मध्ये दिले जातात, ज्याच्यामध्ये फटीक किंवा काही कारणांनी डोळा थकल्यामुळे, मसल्स थकल्यामुळे तो स्क्विंट सारखा दिसतो. आणि एक्स्ट्राऑक्युलर मसल्सवर ही स्क्विंट सर्जरी केली जाते, त्यामुळे ती डोळ्याच्या बाहेर असते. आणि कॉस्मेटिक करेक्शन चांगल्या झाल्यामुळे पेशंट्स आर ऑलवेज हॅपी बिकॉज दे गेट ॲब्सोल्युटली न्यू लुक अँड अ नॉर्मल लुक. डायबेटिक रेटिनोपॅथी हा थोडासा वेगळा विषय आहे, परंतु सिन्स ॲज अ जनरल प्रॅक्टिशनर तुमच्याकडे खूप पेशंट्स डायबिटीसचे येत असतात. एखाद्या फिजिशियनकडे जेवढे डायबेटॉलॉजिस्टकडे पेशंट येतील, साधारण तेवढेच पेशंट पहिल्यांदा जनरल प्रॅक्टिशनरकडे प्रेझेंट होतात. आणि त्यामुळे तो एक मुद्दा आपल्याला लक्षात ठेवावा लागेल की जर असे काही पेशंट असतील तर त्यांचं एकदा फंडोस्कोपी एक्झामिनेशन ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्ट कडनं करून घ्यावं. माझ्या आता स्लाइड मध्ये यू मस्ट बी सीइंग फ्यू फंडस पिक्चर्स, ज्याच्यामध्ये यू कॅन सी हिमरेजेस ओव्हर द फंडस अँड हार्ड एक्झुडेट, स्पॉटन स्पॉट्स अँड निओवॅस्क्युलरायझेशन. त्याप्रमाणे डायबेटिक रेटिनोपॅथीचं ग्रेडिंग ठरतं आणि त्याप्रमाणे त्याची ट्रीटमेंट ठरते. दुसऱ्या पिक्चर मध्ये आपल्याला दिसत असेल की विजन कशा प्रकारे डायबेटिक रेटिनोपॅथीमध्ये ब्लर दिसते.
आणि याची डायबेटिक पॉप्युलेशन इज इन्क्रीजिंग डे बाय डे, कारण की आपली लाईफस्टाईल, आपल्या सगळ्याच गोष्टी प्लस हेरिडेटरी इश्यूज आणि या सगळ्या याच्यामुळे फूड डाएट या सगळ्या गोष्टींमुळे डायबेटिक पॉप्युलेशन इंडियामध्ये इन्क्रीजिंग आहे. आणि पब्लिक अवेअरनेसमुळे आणि डॉक्टरांच्या पण एफर्ट्समुळे वी आर एबल टू डायग्नोज डायबिटीस ॲट अन अर्ली स्टेज, जे की पूर्वी लोक अगदी दिसायचं बंद झाल्यानंतर ऑप्थॅल्मॉलॉजिस्टकडे यायचे, मग तपासल्यानंतर कळायचं की विट्रियस हिमरेज झालंय, पाठीमागं रक्तस्राव झालाय, आणि मग चेक केल्यावर समजायचं की पेशंटला डायबिटीस आहे अनकंट्रोल. तर अशा याच्यामध्ये आता सध्या इंट्राव्हिट्रल इंजेक्शन्स येतात, ज्याच्यामुळे आपल्याला सर्जरी टाळता येते आणि डायबिटीस पाठीमागच्या पडद्यावर झालेली रेटानोपॅथी कंट्रोल करता येते. आणि तिथपासून ते विट्रेक्टमी आणि रेटिना सर्जरी अशा पद्धतीने आपल्याला सगळं हे करायला लागतं. तोपर्यंत आपण करून घेऊन डायबिटिक रेटिनोपॅथी पेशंटची आपण चांगली कंट्रोल करू शकतो. So thank you very much. With a pic that you must be seeing that nowadays with Google knowledge, people are trying to, they come to you with a lot of Google knowledge, which sometimes very difficult for us to convince them that this is not a correct way to assess your patient. You should come to a general practitioner, then to a specialist, and get your problems corrected. Thank you very much, all of you. And on the offset, I thank GPA, Dr. Joshi sir, Dr. Agarwal madam, for giving me this opportunity to present my talk in front of you. Thank you all. So we'll take a few questions. Actually, our participants need to know a few things. So we'll start with the first question. That is, Dr. Akhil has asked. Akhil sir has asked this first question, that management of lead lag or ptosis. Can you elaborate a few things on that? Sorry, I could not hear you. Can you management of lead lag or ptosis? Management of lead lag or ptosis. See, the ptosis has to be differentiated whether it is a pediatric ptosis or adult ptosis. So the most of the ptosis that will come to you in general practice would be adult ptosis, and in that you should ask for whether the ptosis is permanent or it is variable. In case of variable ptosis, a simple test like ICE test will give you a clue about if patient is having any condition like ocular myasthenia, which is a very simple test that you can do in your OPD, and then accordingly you can divert patient to an ophthalmologist or neurologist. And in pediatric age group, the ptosis that you see are mostly congenital. In that there are gradings like mild, moderate, severe. In mild to moderate ptosis, the surgical options are the resection of levator, which will correct that ptosis. And in case of severe ptosis, we perform the sling surgeries, through which we pull the lead and the sling is kept inside the frontal area. But ptosis is actually, ideally you should take help of an ophthalmologist to do a proper ptosis examination. Because even for normal ophthalmologist, ptosis is not easy. We do refer to oculoplasty surgeons, so it's better to refer them, because if you delay the procedures or any management, then obviously it is going to worsen the condition. So it's anytime better to in any ptosis, our aim is to clear the visual axis. So vision is the ultimate aim of any ophthalmologist. So to clear the vision axis, ptosis should be corrected. Cosmetic correction should be the secondary issue. First always is vision preservation. And the second question is there any difference in headache due to myopia versus hypermetropia? As such, the in myopic patients, the myopic patient has got good vision for near. So most of the times the patient do not have that much headache for near, but they mostly have headache in the evening times where the pupil are bit dilated, and then they see blur vision. So headache mostly in the evening they receive. But in hypermetropic patient, it is mostly a constant headache, because with plus numbers they have hazy vision for distance as well as for near.
So as such, not very great difference, but at least these 1-2 points I can share with you. They want to know the choice of antibiotic for the STI management in pediatric patients. STI management, mostly these pus forming bacteria are gram positive bacteria. So ideally what you have is the augmentin, which is a combination of amoxicillin with clavulanic acid, and then cephalosporins. I think these two drugs should be like taxime, cefixime, whatever. So they are sufficient to take care of that. I use a technique which is a bit different, that I advise patient to take antibiotic and anti-inflammatory medication orally, and then after half an hour I instruct them to do a hot fermentation. So what exactly happens is, when you do hot fermentation, the bacterial activity increases. It's like ripening the wound, and at the same time, in half an hour, the antibiotic has already reached the blood. So it's like a double attack, one army from behind and one from front. That sort of attack, and then it's just the pus is relieved. Either the sty disappears or it burst open. So it just happened in a day or two. Patient is relieved from the symptoms. So that this idea it should work with everyone, I guess. Right. Hot fermentation is important in the STI cases. Yes, absolutely. And actually, they have come across foreign body patients, but where there are factory workers, they usually get iron bar embedded in the cornea actually. Right. So they want to know if they can do anything at their level. It is see, until and unless the burr is in the upper tarsal area or it is very superficial on the cornea, they can remove it with the cotton bud. But if it is embedded inside the cornea up to mid-level stromal level, then I think it should be referred to an ophthalmologist, because you need slit lamp biomicroscope to get a magnified view of cornea, and you will need proparacaine as an anesthetic agent also. Without that, patient will not allow you to touch the eye. So I think it should be referred to an ophthalmologist. And they want to know ideally which instruments or equipments they can keep in their daily practice, like Ishara chart or Snellen charts or anything. I mean, specific that they can keep with them. Snellen chart, definitely they can keep, but I don't think in their routine practice, which has many other pathy patients, it is quite cumbersome to keep all those ophthalmic instruments there. But basic torch should be a best thing that you can see. You can see lead, examine conjunctiva, examine cornea, and also up to lens. You can examine everything. I would suggest monoocular vision, visual acuity testing, with finger counting, that you can do at your OPD, because but otherwise that distance is very small sometimes, so you may and not then get a correlate correct with the symptoms like headache or anything, then they can refer it to ophthalmologist. Yes. Okay, they want to know the difference between squint and the lazy eye, that is amblyopia. Lazy eye is something patient doesn't see and doctor doesn't see, in simpler terms. So when we examine, we find the eye absolutely normal, and patient says I cannot see with that eye. So amblyopia, lazy eye, is a product because of higher refractive error in one eye, or some kind of retinal pathology or cataract, some kind of, it's like sensory amblyopia. Something is obstructing the light rays to reach the optic nerve. That is, the vision process is hampered somehow. So that is called as lazy eye or amblyopia. So lazy eye can be corrected with giving correct glasses. In case of any obstructing pathology like cataract is there, it should be corrected. And we give exercises of patching the better eye. So patching is the gold standard exercise. We have tried a lot of things, from synaptophores to hazy glasses and everything, frosted glasses, etc. But patching is the ultimate thing that can be done. That is patching the better eye and allowing the lazy eye to work.
And nowadays we are getting good help from the mobile phones, because kids want the mobile phone all the time in their hands. So I instruct parents, if they want mobile, just tell them that we will patch your good eye, and with the lazy eye you can use mobile for 1 hour, 2 or 3 hours, whatever we advise them to. So that is giving me nowadays good feedback from parents, that because of mobile, the child is ready to, child allows patching of better eye. Thus amblyopia, correction is possible now. And They the alignment, misalignment of the axis. So once amblyopia is corrected, still there can be improvement in squint, but it's not always possible. Yeah, they want to know a bit about dry eye management and the causes of because nowadays dryness is increasing as they also been seeing the patients in the OPD. So they just want to know a little bit about that and even the treatment on See, their front. ideally, dry eye is something which just my patient tells you that I have a dry eye, and most of the doctors give them lubricants. I think that should not be the case. Ideally, there is a test called a Shermer's test, where the Shermer papers are kept at the lower lid. We observe for 5 minutes how much is the weighting of that, and if it is less than 15 millimeters, then we call it a dry eye. So that is again described as mild, moderate, and severe. So, but in current scenario where most of the people are on the PC and laptop, so their blinking time, blinking frequency sometimes decreases because they are doing some concentrated work. In that scenario, you can always safely give lubricating eye drops, which hardly has any side effect. So lubricating eye drops prescription is, if it is helping them, yes, please go ahead, and you can definitely prescribe tear drop, the lubricating eye drops, 0.5% HPMC or 1% or any other combinations also. Can can you tell us where can we get this Sharma's paper? They basically the that entity, the Sharma papers and the test is mainly done by ophthalmologists only. So if you want any ophthalmic dealer like Dev Sales, I can give it to you. But keeping that thing and keeping patient for that much time and explaining, Is now I another- think is your another- rest and be patients will get annoyed by that. Rather, they would expect their treatment should be get treated first. Sort of. तर मला एक विचारायचं, how we should judge about the local steroid use? Local steroid use. Judging is very difficult because we can just ask history whether they are specifically drops have been given, and if they are using drops for uh, the days that more than the doctor has prescribed. And secondly, dry eye can be also associated with steroid use, and the steroid induces a rebound inflammation. So if that drop is stopped, patient again receives that kind of itchy sensation or pain or some kind of, you can say, photophobia also. So that is that also is an indication that patient is using steroid eye drops which were stopped some time back, and now they are having the rebound inflammation. पण किती दिवस वापरायचे? How many days, sir? No, the steroid use is depending on the situation. There are some inflammatory conditions where you have to give steroids for much longer time. But in most cases, even post-operatively, we give it around for 1 month or so, like 4 times 7 days, 3 times 7 days, 2 times 7 days. The main, the main thing that I was coming to that only, that you should taper down the dose and slow every week or every 5 days, and then you can safely stop the steroids. Even after stopping steroids, if you see that there is a rebound inflammation, then you should go for non-steroidal eye drops like Nepafenec or Bromfenec. It's safer medications to tackle the situation of rebound inflammation that is generated by long-term use of steroids. Thank you. Okay, they want to know about the exercises for refractive error correction. Any eye exercises that you would recommend? As such, there are no exercises for refractive error correction, to tell you frankly.
some Baba Swamis, they might tell, looking here, there, looking at sun and getting your macula burned it is not going to help. So whatever the movement whole day we are doing, I think it itself is an exercise. Nothing different is needed. Rather, you wear glasses which have been prescribed to you. Most of the time when patients come to me, they complain that I don't get good vision without glasses. So I said, where are your glasses? The glasses are at home. So the thing is, if you don't use glasses, then your issues, your symptoms will not be recovered, will not be cleared. Well, So we are, as a general practitioner, also you can encourage them to use their glasses properly and also check every 6 months or a year. and they want to know about the age-related macular degeneration and the diabetic retinopathy. If is there any way that they can also advise patients to slow the progression of those diseases, or anything else? I mean, See, mostly it is taken care when patient is already having both these conditions. They are related with duration. Even diabetic retinopathy is more evident after 10 years of duration. Even though a patient is having good glycemic control, still after 10 years you see even mild to moderate diabetic retinopathy. And ARMD is completely different picture where you see that the cataract is nicely operated, lens is in the place, and still patient is not having good vision. And then when you examine for OCT like test or other retinal tests, then you get an idea about age-related macular degeneration. Of course, it's basically the retina specialist idea is the ideal person to deal with it, because there are conditions like wet ARMD and dry ARMD. So the management completely differs in those cases, from intravitreal injection to just multivitamins. There is a wide range of management, and that is, I think, the patients need to follow jurisdiction of up. retina specialist, I guess. And they want to know about the doses for oral antibiotic for STI, or even the It's a regular dose, twice BD for 5 days. And as I told you, half an hour after that hot fermentation that they can do. And locally, as such, for lead infections, I do not prescribe eye drops. Rather, I would give an eye ointment, that is moxifloxacin or chloramphenicol eye ointment. Ideally, that should take care of that, because eye drops are um, absorbed inside the cornea mostly. So eye drops will not be helping much for the conditions of lead. So their eye ointment will be a better modality to keep antibiotic in place for longer time. Okay, and also they want to know your views on LASIK. I mean, regarding the, the basic, we all actually, it's a good question, because, if we tell them now, that they can definitely counsel the patient that way, that the age limit is this and what you should do, what you should be done. Yes, certainly. It's a really good question. The first and foremost is the refractive error should be stable for at least 1.5 to 2 years. That is the main thing that you ask the patient, whether he is using the same glasses or his refraction cards, whichever he is having from the ophthalmologist, are carrying almost same number or just a 0.25 variation. So that is the main prerequisite, and then you can ask them to go for refractive correction surgery. There are three basic things. One is called as PRK, or surface ablation, in which the epithelium, the superficial layer, is taken away. Then the laser is applied over cornea, and a contact lens is bandage contact lens is put. And below that bandage contact lens, the natural epithelium is allowed to grow. So that is a process. It's a very safe surgery without any flap. In LASIK, you are happy next day because there is no irritation, because your epithelium is intact. But in LASIK, we create a flap, and that flap is everted, laser is applied, and then the flap is placed back. But whatever happens, that flap related complications can occur, and that risk is always there.
especially in sports person like boxer or swimmers. And the third modalities that has recently come is relax smile. Relax smile is a patented technology right now with Zeiss. Maybe other companies will come later on. In that, the lenticule, but relax smile is currently only for minus numbers. That is to flatten the central cornea. So we remove a piece of central cornea through a small incision created by the laser itself, and that lenticule that has been created is just taken out, flattening the cornea. In all minus numbers, we flatten cornea to place the rays to correct the condition, and in hyperopia, we increase the curvature. That is, we flatten the periphery to increase curvature to correct the condition. So surface ablation, LASIK, and relax smile, all three are good procedures. They all have their pros and cons in a way. But for that, the patient should have a counseling session with an ophthalmologist where we can explain them most of the things. But yes, all these three modalities are, except for a few of the disadvantages, the obviously advantages are definitely more, and one should go for it. Also, they want to know subconjunctival hemorrhage that you already have mentioned in your slides, but they just want to know a little bit about the management also, like capsule CVP or whatever we Yeah, start. subconjunctival hemorrhage is just a breaking up of a small capillary, and it's a very small, this thing, not even a drop of blood, you can say. But since it spreads horizontally and it occupies the bigger area of the sclera, white portion, it looks very annoying because of the red color. So in those conditions, we should know whether the patient has any kind of condition like hypertension or some kind of blood dyscrasias, number one. Number two, any history of having a strenuous activity like sneezing, coughing, lifting up some heavy object, something like that. But once in a lifetime, any of us can have a small subconjunctival hemorrhage, in spite of any underlying pathology as such. And it is harmless. Only thing is one should look for fundus, whether the similar bleeding is there on the retina as well. But in 90% cases, the subconjunctival hemorrhage is very localized, and with gravity it goes down and disappears, red color to yellow color, and it disappears on its own. No as such medication, just a cold compress should be sufficient. Okay, and there's one more question, that can lens replacement surgery be done for very high myopia? See, lens replacement surgery is the last modality, that is called clear lens extraction. It is done if patient is not willing for implantable contact lens, ICL. So suppose first our choice will be doing anything on the surface, that is corneal procedure, which just now I explained, that is surface ablation, LASIK, and relax smile. So if somebody who's having very high number which cannot be corrected with these three procedures, then we look for intraoperative procedure to correct it, in which nowadays what we have is the implantable contact lens, IPL or IPCL implantation. So that contact lens, just like any other normal contact lens which fits over your cornea, this contact lens is fitted over your existing lens, the natural lens, in a space between the iris and your crystalline lens, in which this lens is safely put, and it can be removed anytime. So that is one condition. And in case patient cannot be operated for that IPCL, then we have a last measure of clear lens extraction. But clear lens extraction in a young individual always carries a risk of retinal detachment, because there is no natural PVD that has occurred before age of 45. PVD is posterior vitreous detachment. So the vitreous is already, if vitreous is detached from the retina, the chances of vitreous pooling is very less, and retinal pooling is also less. That's why we prefer most of these surgeries after age of 45. But yes, in young adults also you can do clear lens extraction with precautions of avoiding the chamber turbulence, maintaining your chamber
all the time while doing surgery with the help of viscoelastics and trying. But yes, definitely the risk of RD should be explained to patient if patient wants to go for clearness extraction. And the most interesting question, use of kajal. How much Use it is of kajal or gulab jal, I definitely do not recommend. But whatever you apply outside the eye. That would be my humble suggestion, that you apply outside eye, not inside the eye. Inside eye, the natural tears given by nature are sufficient, are very sufficient to take good care of your eye. You need not to put any gulab pani or any kind of non-sterile eye drops or liquids. Okay, I think we are almost done. Mm, there are a few questions that you have been asking, but few of them really need to be referred. So, Exactly. I So, mean, so that is. yeah, hypertensive or diabetic retinopathy, or any of with even we also need retina surgeons opinion also. I mean, we as a general ophthalmologist as well. So you also all need to refer those patients to us or to retina surgeons. That would be, I mean, my wise suggestion actually. And for high myopia or for any other refractive errors, that also need to be corrected by ophthalmologist only. So you also have to refer them to us only. So I think that's all for treatment for viral conjunctivitis. That's the last question that few of them are asking. So So if you as I can told just you that viral conjunctivitis, if it is mostly a adenovirus related conjunctivitis, you may not require any treatment as such, but just a regular antibiotic or a drop like nefazoline, phenylephrine, which will decrease your congestion, should be fine to control. Because anyways, it is a self-limiting entity. Unless and until it turns into viral keratitis. If it turns into viral keratitis, then definitely the management of antiviral drugs, antiviral ointments, they come into picture. But if it is at the viral conjunctivitis level, I will not recommend any specific antiviral medication. There is this question, watery. One question I saw is watery eyes in children, how to manage. yeah, In bilateral watering children, eyes in pediatrics. yeah, in How to children, manage non-surgically. Yeah. basically in any newborn, uh, out of 100 newborns, in 90 newborns, you will see the watering for first few days because of the blockage of the nasolacrimal duct. And that blockage on itself opens in most cases. Only in 10% cases that blockage remains, which causes Yes. continuous watering of the eyes of that baby. And along with that, you see white discharge. So white discharge is because of pooling of the lacrimal sac and below the block below. So the ideal treatment for that is a lacrimal massage, which is done from inner canthus to outer part of the nose with a bit of force. So that lacrimal massage 3 times a day should resolve the watering in babies in 10-15 days. Hardly you require to do a probing procedure or DCR surgery in future. But ideally, if even they come to a general practitioner, please advise them lacrimal massage, Massage. which Okay. is the simplest thing: 10 strokes morning, 10 stroke evening, 10 stroke night. Yeah, and actually we missed one question also. That is, can giant papillary conjunctivitis be managed completely? And what is the management? See, management for GPC is the local steroids or drugs, anti-inflammatory drugs like tacrolimus, etc. But it's a long-term management, and ideally, the general practitioner should take help of a cornea specialist. We have few of good cornea specialists in Pune or at Dinanath or any other hospital, and I think cornea specialist should be the perfect person in case of long-standing GPC. Because if you give medications on your own and if the condition resolves and again reoccurs, patient loses the patience, and then they start asking for why it is not recovering and everything. So best is to take help from a cornea specialist who might give even a intralesional triamcinolone or some kind of other medications also.
Yes, we are almost done with all the questions. Yeah. So, okay, thank you so much, sir. It was an informative lecture. I think all of must have cleared their doubts also. I mean, yeah, actually. Okay, there's one more question. We'll take this last question. Difference in contact lens. Sorry, the question. The question was how different is contact lens power Contact lenses from and the the spectacle power. spectacle power. So Yeah, mainly up to -4, the spectacle and contact lens power is same. almost same. Beyond that, there is a vertex distance power calculation chart which is easily available to you on internet also. That chart will clearly explain that in case the spectacle number is this much, how much contact lens should be prescribed. It's a vertex distance conversion chart that is available on internet. So that is the simplest way, but up to -4 you can give the same power with for contact lens which you have in your spectacle. Okay, so I think that's all. Yeah. So everybody must have cleared their doubts also, and now we'll thank you so much, sir. And it really, I really hope that everybody has enjoyed it. I mean the lecture as well, and even the information. So now we'll hand over the thing to Dr. Sriram Joshi, sir. So he'll take it from here. Introduce Hello, I am Dr. Sunil Bhujbal, Joint Secretary GPA. I am here for vote of thanks. आजचं जे लेक्चर झालं ते लेक्चरचे स्पीकर आपले वेल नोन ऑप्थल्मॉलॉजिस्ट आहेत, त्याबरोबर कन्व्हेनर पण जे आहेत ते पण ऑप्थल्मॉलॉजिस्ट असल्यामुळं इंटरॅक्शन खूप छान झालंय आणि बऱ्यापैकी जे पार्टिसिपंटनी क्वेश्चन्स विचारलेत त्याचे खूप छान आन्सर्स मिळालेत आणि त्याचा आपल्या नॉलेजमध्ये उपयोग होऊन आपण पेशंटला जे ट्रीट करणार आहे त्याच्यात आपल्याला फार मदत होणार आहे. मोर दॅन 30 क्वेश्चन्स आर आस्क्ड आणि आपल्या इथं जवळजवळ 70+ पार्टिसिपंट्स आज या लेक्चरला होते. 76. I giving special thanks to Dr. Pritam Bhujbal for informative and useful lecture, which is useful to all of us in our practice. I thanks to today's convener, Dr. Tejaswini Valvankar, for this session. I thanks to scientific chairman, Dr. Praveen Darak sir and Dr. Prakash Madan sir. I thanks to DigiShield for giving us this platform for lecture. I thanks to all doctors who have joined and heard this lecture. I thanks to Dr. Sriram Joshi for giving special efforts for this lecture. Thanks to all, and it's all. मस्त झालं. हॅलो. हा सिद्धार्थची मीटिंग एंड केली तर चालेल. हा ठीक आहे.